Ginny, I'm no tourism expert, so I can't say what draws most people to visit California. The beach perhaps, or maybe Hollywood. Maybe the redwood forest. I can, however, confidently assume that most people don't fly across the country to attend their own mother's estate sale. The mother they hadn't seen, or spoken to, in 14 years, walking around in the gorgeous home she spent presumably the last 14 years in was interesting, to say the least. It was hard to recognize what used to be my mother. Besides how extremely neat everything was kept inside. That was definitely her. It seemed she tried to bring the outdoors in with her decor. So many natural elements, and all of the furniture was made of what looked like high-end reclaimed wood. As I walked into the sunroom, I found Ginny. How much for the plant? I wondered. Oh, that? Gee, we didn't even think to put a tag on it. How's $5? Ginny, as Mom had called her, was a ficus ginseng. A unique bonsai Mom had admired. I remember her first appearance on Mom's YouTube channel. Mom raved about how she discovered this one-of-a-kind beauty at her local plant market, describing her admiration in detail as she tended to her. Watching Mom's channel had become a guilty pleasure of mine. I never liked, commented or subscribed. I just watched from afar as Mom tended to a plant in more ways than she ever did to me. Sit up straight, Marissa, wear your hair in a ponytail, Marissa, you're prettier that way. Don't eat that candy, Marissa. No one likes a girl who's plump. No matter what I did, I was just never enough. I never told Dad that I watched her channel. I knew he'd be too upset. He was still heartbroken about the random day 14 years ago that she loudly announced, "I'm done," before picking up her things and hightailing out to California to become a newly proclaimed lesbian and botanist. I stayed living with Dad, tending to him, too worried to let him live alone. In my early 20s I attempted to date, which was comical to say the least. Anytime a man showed interest in me, I cowered. There will be a catch, my mind would say. I was extremely uncomfortable with any sign of physical affection and found it easier to just avoid it. I eventually gave up, diving my time and attention into my academic studies and career. Meanwhile, through her love of these odd plants like Ginny, Mom really made a name for herself on YouTube and grew to an impressive number of subscribers. She was even featured on local television. Which is how I heard about her when a friend texted me one day about 5 years ago. "Hey, isn't this your mom?" she asked with a screenshot attached. Yes, it is. Or it was. I wasn't even sure how to respond. Further investigation led me to Mom's YouTube channel, which already had almost 1 million subscribers. Whoa. On the channel she talked about her love of plants and how to tend to them carefully to allow them to thrive. The first video I almost turned off after 30 seconds. It was just too painful. But yet, I kept watching. That was the thing about Mom. She had this magnetic personality that really drew you in. You wanted to be on her good side, and craved that positive attention from her that seemed so impossible to receive. I felt familiar feelings of rejection and yet yearning for her affection as I watched. I became envious of plants. In future videos I learned that she had been living in California, had become a professional botanist, or so she says, and had been radiantly happy with her soulmate, Carol. Carol was never on the screen, but whenever Mom brought up her name, she beamed. I found it vile. Who the hell is Carol? Does she even know I exist? Due to Mom's popularity, her unexpected death also made the local news, which is how I found out about it. Someone on her social media account, I'm assuming Carol, posted an ad for an estate sale quickly after. Estate sale featuring one-of-a-kind, unique collectibles from world-famous botanist, Lillian DeRay. Disgusting. Upon seeing the ad, I was a bit in shock, so I called my therapist. I hired her after finding the first video and realizing my life couldn't successfully continue with the breakdowns that occurred afterward. That's interesting, she responded. If you decide to go, it may help you feel like you have tied up some loose ends, or gained some closure with your mother. I knew at that moment I needed to go. I told Dad I was taking a business trip and would be back within 3 days. I was back in 2. I didn't plan on leaving with anything.
But Ginny, amidst all of Mom's plants, always intrigued me the most. There was my mother on YouTube, a woman who could never bring herself to pay me a compliment, publicly worshipping this strange plant that, to me, looked like a butt. When I brought Ginny home, it felt in some strange way that Mom was back. Even better, she couldn't leave. I sat there in a trance just staring at her, processing everything over the past. Ginny, tôi không phải là chuyên gia du lịch, vì vậy tôi không thể nói điều gì thu hút hầu hết mọi người đến thăm California. Có lẽ là bãi biển, hoặc có thể là Hollywood, có thể là rừng gỗ đỏ. Tuy nhiên, tôi có thể tự tin giả định rằng hầu hết mọi người không bay khắp đất nước để tham dự buổi bán bất động sản của mẹ họ. Người mẹ mà họ đã không gặp, hoặc nói chuyện. Trong 14 năm, ít nhất phải nói là đi dạo trong ngôi nhà lộng lẫy mà cô ấy đã ở suốt 14 năm qua thật thú vị. Thật khó để nhận ra đâu là mẹ tôi, ngoài việc mọi thứ được cất giữ bên trong vô cùng ngăn nắp. Đó chắc chắn là cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã cố gắng mang cả không gian ngoài trời vào với lối trang trí của mình. Rất nhiều yếu tố tự nhiên, và tất cả đồ nội thất đều được làm từ những thứ trông giống như gỗ khai hoang cao cấp. Khi tôi bước vào phòng tắm nắng, tôi tìm thấy Ginny. Bao nhiêu cho nhà máy? Tôi tự hỏi, đó, chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc gắn thẻ vào nó $5 thế nào. Ginny, như mẹ đã gọi cô ấy, là một nhân sâm ficus. Một cây cảnh độc đáo mà mẹ đã ngưỡng mộ. Tôi nhớ lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trên kênh YouTube của mẹ. Mẹ say sưa kể về việc mẹ đã khám phá ra vẻ đẹp có 102 này tại chợ thực vật địa phương. Mô tả chi tiết sự ngưỡng mộ của mẹ khi mẹ chăm sóc cho con. Xem kênh của mẹ đã trở thành một thú vui tội lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ thích bình luận hoặc đăng ký. Tôi chỉ quan sát từ xa khi mẹ chăm sóc cây theo nhiều cách hơn những gì mẹ đã làm với tôi. Ngồi thẳng dậy, Marisa. Hãy buộc tóc đuôi ngựa của bạn, Marisa, bạn đẹp hơn theo cách đó. Đừng ăn kẹo đó, Marisa. Không ai thích một cô gái có vẻ ngoài bụ bẫm. Cho dù tôi đã làm gì, tôi vẫn chưa bao giờ là đủ. Tôi chưa bao giờ nói với bố rằng tôi đã xem kênh của mẹ, tôi biết bố sẽ rất buồn. Anh vẫn còn đau lòng về ngày ngẫu nhiên 14 năm trước khi cô lớn tiếng thông báo tôi xong rồi trước khi thu dọn đồ đạc và lên đường đến California để trở thành một nhà thực vật học và đồng tính nữ mới được công bố. Tôi ở với bố, chăm sóc cho ông ấy, lo lắng quá nên để ông ấy sống một mình. Trong những năm đầu của tuổi 20, tôi đã cố gắng hẹn hò, điều này ít nhất phải nói là hài hước. Bất cứ khi nào một người đàn ông tỏ ra quan tâm đến tôi đều thu mình lại. Sẽ có một sự cố gắng mà tâm trí tôi sẽ nói. Tôi vô cùng khó chịu với bất kỳ dấu hiệu nào của tình cảm thể xác và thấy dễ dàng hơn nếu chỉ né tránh nó. Cuối cùng tôi đã từ bỏ, dành thời gian và sự chú ý vào việc học và sự nghiệp của mình. Trong khi đó, nhờ tình yêu của mình đối với những loại cây kỳ quặc này như Ginny, Mom đã thực sự tạo dựng được tên tuổi của mình trên YouTube và đạt được số lượng người đăng ký ấn tượng. Cô ấy thậm chí còn được giới thiệu trên truyền hình địa phương, đó là cách tôi nghe về cô ấy khi một người bạn nhắn tin cho tôi vào một ngày khoảng 5 năm trước. Này, đây không phải là mẹ của cậu sao? Cô ấy hỏi kèm theo một ảnh chụp màn hình. Vâng, đúng vậy, hoặc nó đã được, tôi thậm chí không chắc chắn làm thế nào để trả lời. Điều tra sâu hơn đã dẫn tôi đến kênh YouTube của Mom, kênh đã có gần 1 triệu người đăng ký. Ái chà, trên kênh này, cô đã nói về tình yêu của mình đối với thực vật và cách chăm sóc chúng một cách cẩn thận để chúng phát triển mạnh mẽ. Video đầu tiên tôi gần như tắt sau 30 giây. Nó chỉ là quá đau đớn, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi. Đó là điều về mẹ. Cô ấy có tính cách nam tính này thực sự thu hút bạn. Bạn muốn ở phía tốt của cô ấy và khao khát sự quan tâm tích cực từ cô ấy mà dường như không thể nhận được. Tôi cảm thấy cảm giác bị từ chối quen thuộc và khao khát tình cảm của cô ấy khi tôi quan sát. Tôi trở nên ghen tị với thực vật. Trong các video sau này, tôi được biết rằng cô ấy đang sống ở California, đã trở thành một nhà thực vật học chuyên nghiệp, hoặc theo cô ấy nói, và đã hạnh phúc rạng ngời với người bạn tri kỷ Carol của mình. Carol chưa bao giờ xuất hiện trên màn hình, nhưng bất cứ khi nào mẹ nhắc đến tên cô ấy đều cười rạng rỡ. Tôi thấy nó thật thấp hèn. Carol là ai vậy? Cô ấy thậm chí còn biết tôi tồn tại. Do sự nổi tiếng của mẹ, cái chết bất ngờ của mẹ cũng khiến địa phương xôn xao, đó là cách tôi phát hiện ra điều đó. Một người nào đó trên tài khoản mạng xã hội của cô ấy, tôi giả sử là Carol, đã đăng một quảng cáo rao bán bất động sản ngay sau đó. Bán bất động sản có những món đồ sưu tầm có 102 từ nhà thực vật học nổi tiếng thế giới. Lillian DeRay, kinh tởm, khi nhìn thấy quảng cáo tôi đã hơi sốc nên đã gọi cho bác sĩ trị liệu của mình. Tôi đã thuê cô ấy sau khi tìm thấy video đầu tiên và nhận ra cuộc sống của mình không thể tiếp tục thành công với những đổ vỡ xảy ra sau đó.
SM, điều đó thật thú vị, cô ấy trả lời, nếu bạn quyết định đi, nó có thể giúp bạn cảm thấy như bạn đã trói buộc được một số kết thúc lỏng lẻo. Hoặc có chút gần gũi với mẹ của bạn. Tôi biết ngay lúc đó tôi cần phải đi. Tôi nói với bố rằng tôi đang đi công tác và sẽ trở lại trong vòng 3 ngày. Tôi đã trở lại trong 2. Tôi không định rời đi với bất cứ thứ gì. Nhưng Ginny, giữa muôn vàn cây cỏ của mẹ, luôn khiến tôi tò mò nhất. Có mẹ tôi trên YouTube, một người phụ nữ không bao giờ có thể khen ngợi bản thân mình. Đã công khai tôn thờ loài cây kỳ lạ này, đối với tôi, trông giống như một cái mông. Khi tôi đưa Ginny về nhà, có một cảm giác kỳ lạ rằng mẹ đã trở lại. Tốt hơn nữa, cô ấy không thể rời đi. Tôi ngồi đó trong cơn mê chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, xử lý mọi thứ trong quá khứ.